Good evening. Welcome to the stream and welcome to Martha is Dead. Spoiler alert, I guess. And welcome, Ross. Thank you so much for the 7 months. Holy crap. Hang on. Why do I have a black border? That's not supposed to be there. We're doing it live. It's just because the game is weird. We'll see if that's the same in-game. Should be fine. So this is, I believe, Italian, because the language is in Italian. And I haven't changed it because I usually, I play the original language if I can. E.g., the DC movie universe plot hook. What is... I haven't seen a DC movie in so fucking long. Holy shit.
What else was I gonna say? Oh yes, this developer made the Town of Light, which I want to say I streamed or I let's played, but I cannot find it in my YouTube at all. Like, I don't know where it went. If I did, maybe I could have deleted it, of course. I think I thought the Town of Light was kind of mid, but we'll give this a chance. It's highly rated and all that. Oh, Martha is dead. Yes. I only know that because of the meme. I unfortunately haven't seen. Is that the same movie where not Uncle Ben, but Superman's father gets killed by the tornado? Well, that's probably just a Superman-centric movie, I would guess. But he's like, no, don't save me, because then the people will know you're Superman. And he just, stands there instead of getting out of the tornado's way or something. Again, I haven't seen the scene. I just know the memes. Pretty funny to me. But also the idea of them just randomly bonding over the name, as if there aren't a million Marthas on the planet, probably. Very odd choice. Very odd choice. But with playing a game, I tried test streaming this yesterday. It was fine, but there is like a very long opening sequence. So, and it is in Italian. I understood like one sentence. I was very proud of myself. We're just gonna lean back and watch it, I think. And this time I will pay attention, because I did not pay attention yesterday. The story of Martha's Dead as featured character works for fiction. Potentially uncomfortable scenes and covers topics that may distress some. Visually unsettling may cause discomfort. Explores the complexities of the human mind, psychological trauma, and self-harm. There's mature scenes containing blood, dismemberment, disfigurement of human bodies, and self-harm. There you go. That's our content warning, which I always do appreciate. And there is, if someone is struggling, go to that site, although I think there are many others as well. That is Man of Steel. Yes, I also haven't seen that. It just seems that they have tried to reboot DC stuff like 50 times in the last 5 years. And I'm like, just, and I hear like all of them are shit. Just like make a good movie. Is that so hard, DC? Anyway, let's go. Ciao, sono Giulia K. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi, da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che... Dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29, mi sembra, quando fui mandata a stare dalla tata. You gotta say it with the hand. Ciao. The Superman from last year is good. Maybe I should watch it. No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia, ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama, ho deciso, tata.
Poverina, soffre così tanto, però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene. Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta è in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano. No, cioè, sì, mi manca un pochino Marta, ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata, dormo. Sognerò la dama. Era molto bella. Era molto bella, sì. Molto bella. Allora io la sognerò bellissima. E io sarò bella. Bella come lei. Tu sarei ancora più bella di lei. Senti, tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, poi dormo, promesso. E va bene. L'hai sempre vinta tu, piccola peste. Hi, LJP. Welcome in. I hope you're doing well. Amavo la tata e amavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. Oh no, I am a child! La leggenda. This is the true horror. I laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Love the art of this. Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Da allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. But what was he jealous of, though? Just randomly jealous, and then he was like, oh, murder. La dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Mi fa un po' paura questa storia, anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio? No, tata, papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. La dama esige la vita di una giovane donna, ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. Maybe she's just a lesbian. She doesn't know how else to do it. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Ooh, you're going to Italy next year? Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che... Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto.
You have to use your hand like a conductor of an orchestra to keep the words from piling up. That I love the way you put that. I was thinking that it's a very melodical language, kind of. And also I see that we do have the Black Warder. Should be the case. That's gonna bother me if I didn't change it. Okay. I studied a little bit of Italian when I was in school, and of course I didn't properly pay attention, I didn't properly learn it. I learned a little bit more Spanish. But yeah, I feel like Italian has this sort of melody to it that German, for example, doesn't have. Languages are fun. Hard, but fun. As our cameras, God, if I wouldn't know what really to take pictures of it, but I find them very appealing mechanically, if that makes sense. Just to like tinker with them. Aprire la macchina. Togliere il rullino vecchio. Oh, hang on. Mettere il rullino nuovo. Chiudere la macchina. Caricare. Attivare il temporizzatore. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco l'immagine. C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio forse riesco a vedere di cosa si tratta. Ma è una persona. Devo aiutarla. Ero inorridita all'idea che qualcuno potesse essere annegato nel mio lago. Era il mio mondo quello. Ci passavo intere giornate a fantasticare. Mi perdevo nei miei pensieri e quel risveglio fu terribile. I don't know if I would have had the foresight to take off my clothing. Which very much seems like the sensible thing to do, so it doesn't drag you down. So, you know, good thinking, girl whose name I don't know. Notai subito che indossava un mio vestito. Ero spaventata. Trascinai come potevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. Era mia sorella gemella, ed era morta. Ooh, her twin. Ero così disperata. Non sapevo più né cosa facevo, né cosa pensavo. Devo stare calma. Marta non è morta. Non è possibile. Non è vero. Non c'è motivo di preoccuparsi. Va tutto bene.
Tutto andrà bene. I do just realize that we're in 1944 Italy. Marta, 26 febbraio 1923. I'm sure that's a fun time to be in. Tutto bene? Ti sei fatta male? Cosa stai combinando? Vai, Erich, corri! I miei corsero verso di me. Mia madre mi abbracciò. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Mi sentivo protetta. Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi Marta. Non volevo far svanire tutto. Così feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Oh shit. Di essere Marta. Per sempre. Dad, imagine your mom hates you so much that when one of you is dead, she instantly assumes it's the other one. That's still alive. Sign of the cross or get up. You know what? I'm inclined to say fuck religion. We're just gonna get up. Pregare è inutile. Serve solo per mettersi a posto la coscienza, cercando di calmare il dolore. Ma io non voglio che il dolore si calmi. Cosa mi resterebbe? I like pretending to be deaf could have some advantages. Di accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. La mamma. You can always listen in on people. Per tutti. Art to highlight points of interest. Ooh, okay. Ma che diavolo? Per un attimo mi sembrava di aver visto... No, non è possibile. È solo tutta questa situazione. Uh-oh. Chat. Uh-oh. La scatola di un telegrafo. Io lo so usare. Il babbo mi ha insegnato. «17 luglio 1944. La nostra famiglia commossa vi è vicina in questa grave circostanza. Ernesto e famiglia». 17 luglio 1944. Nel cordoglio che ci unisce siamo al vostro fianco in questo momento difficile per la prematura perdita di Giulia. Monsignor Attilio D. 17 luglio 1944. Ministero della Guerra. Direzione Generale Leva Sottufficiali e Truppa. Partecipiamo al vostro improvviso dolore, inviandovi sentite condoglianze. Il tenente colonnello relatore. Also, the dad's name is Erich, which is a very German name. Non c'è motivo di telefonare ora. Un dipinto antico. Lo trovo così triste. Mi comunica un grande senso di solitudine. Non posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio, sempre. Eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza. Sfida il cielo, sfida il mare, ha uno sguardo magliatore, la mia testa fa girare, sopra i campi e grandi. Oh, I kind of like that one. Sorry, I know it's not very funerally, but... Sono bellissimi, ma non so dire perché. Mi hanno sempre fatto paura. Well, we're deaf, so, you know, we can't tell. Io e Marta.
L'unico modo per riconoscerci era vestirci in modo diverso. Neppure la mamma è mai riuscita a riconoscerci. Evidently, I would say. Il pittore era amico del... Okay. Mi sono sempre piaciuti i suoi quadri. Da bambina li guardavo per ore. La mamma e il babbo. Eleganza e ricchezza. Il babbo. Il dolore non... Love that. E non guardo alla forma. Il babbo deve essere sconvolto. Lui mi vuole bene e vederlo soffrire per la mia morte. Posso almeno accendere io le candele e lasciare che il sonno lo conforti un po'. LJP is streaking! Everybody tell LJP they have a nice butt. Ooh, he's having some slug wine. Excellent choice. Lobo e del babbo. Stavamo preparando un duetto molto bello insieme. Le rare volte che era a casa. È arrivato a mezzogiorno, smuove l'aria ad ogni tono, sento che potrei volare, quanto è bello l'aviatore, vedo l'elica girare, sento... Oh yeah, light the candles. There we go. Yeah, your butt. Congrats on having a nice butt. Quando hai fatto, potresti venire a prendere i fiori, per favore? Oppure manda Marta. Non ho un attimo di pace. Anche in un momento come questo. Non Oh. riesco a stare ferma un solo istante. We got guns, chat. I fucili da caccia non sono del babbo. Lui non va a caccia. Li deve aver lasciati qui la tata. Okay, we'll keep that in mind for if there is a monster to slay. Oh, you know, we could also slay. It is Pride Month after all, by the way. Happy Pride and all that, kids. I don't know. What do you say? Sempre perfetto per lei. Go buy my queer stickers in my shop. They're pretty gay. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Ah. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi. Okay. I assume that's some sort of code? I thought you were gonna throw me somewhere. Hell yeah, I can chill on your laptop. Happy Game Month because you gay and stuff. I don't think I have. Oh, there it goes. Okay. Those are pretty. I wish I could keep flowers alive. But I have like a black thumb, I always say, instead of a green thumb. Chi ha chiuso la porta? I just know the Let's Go Lesbians, Let's Go. That's my favorite gay video. Ti sembra il caso di dormire? Proprio qui. Come? Sì, devo essermi addormentato. Di cosa parlano? Ma non puoi stare sempre qui, vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Tua figlia. Tua figlia. Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva, ti ricordi? Ma cosa? I Irene, Giulia è morta! Che discorso è questo? think it's fair to want to grieve your daughter. Sarà Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Marta è sorda. Tu che non puoi aver figli. Ma ti sembra il momento? Giulia è morta, Irene. Morta. Qualcuno l'ha uccisa. Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto. Lo capisco, cosa credi? Se non lo capisco io. Sempre problemi, solo problemi. Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente. Tu sei pazzo! Io sono pazzo? Io? How can her daughter make her infertile? E così. Sono io la causa della tua morte.
Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. No, non possiamo fare più niente insieme, vero? Più niente. Mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa, è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco Erich K. è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello che sperano di scoprire i carabinieri, che sono subito intervenuti. Hi, werewolf. Thank you for the hat, Pat. Quick recap. Our twin sister died, but everyone assumes we are our twin sister. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta, ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata io, e sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili. A classic. Oh shit, what? Oh. Do we decide Martha has found? No, Martha has lost. Her life. That was wrong, apparently. That's interesting, but there is like a right or wrong. I thought for sure this was like a choose your own adventure thing here. A soul, apparently. I think it's a guy getting his coworker gifts for Pride Month, and he tells him Happy Gay Month because you gay and stuff. Yeah, where's my Pride gift? Ooh, Braunschweig. I know where that is. I stole her life? No. That's a good one. How can you do it when you look over your shoulder? Yeah, we gotta get that, like, deathly, you know, the nose that fell off. We gotta get that in a good, like, profile. Ugh, periods, am I right? So annoying. Oh shit. All right. What's she cutting with?
But they already look the same, so why would I need to take her face? That's just silly. We're twins. Julia, you're so silly. Oh god. Yep, she's still there. Oh. So I decided not to have a period. You can just decide that. If only I'd known this before. And yes, I do think we should all get gifts for being gay or not gay. Just gifts. Something nice, like a pizza maybe. Un orribile sogno. Quella donna, il volto di mia sorella. Vorrei che tutto fosse un sogno e vedere mia sorella che dorme nel suo letto. Invece il letto è vuoto e questa è la realtà. Yeah, those are terrifying pictures to have literally next to your bed. But okay. Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa. E ora? Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano, con quella sfumatura che lei non riusciva ad imitare. Diceva che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Posso catturare l'anima di Marta. The room is fine. What would be a gay pizza gift? If we want to get a rainbow on the pizza, right? The tomato sauce is already red, cheese is kind of yellow. Oregano is green. Well, cheese is more orange, right? And then pineapple is yellow. Green peppers, we could do that. It would be disgusting, but we could do that. What is blue? What is blue that you could put on a pizza? Or purple? Well, there are those purple onions. Reddish purple onions. You could do those. Those are tasty. What else do we need for a rainbow? I think I think blue is a bit of a problem. It could be another fruit, but we already have pineapple. Favole spaventose. Tutto sembra essere spaventoso ultimamente. Eppure qui è tutto così bello e luminoso. Blue cheese. I wonder if we'll be able to pick up Yuri's little meows on the mic, because they're like very high pitched. Oh, she curled up next to me, guys. I'm posting in the Discord. She's right on the little cat tower. She's so adorable. Oh my god. She's just settled down there now. I guess we're playing with the kitty cat today. Oh god, this is what I was worried about, that once we had loaded into the game, it would be not good performance-wise. I'd watch the Yuri stream. For some reason, the camera stopped working. I don't know why. The cat cam. I probably need to unplug it and plug it back in or something. La cassetta di Marta. Chissà dov'è la chiave. Addosso non l'aveva. Forse è finita in fondo al lago. I bet it's some sort of lighting setting that is... Do not want to motion blur all that. I vestiti di Marta. Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Potrei anche usare i miei vestiti nell'altro armadio. I like this black one. Always choose Il black. vestito è solo per le grandi Oh. occasioni. Never mind. Blue then? We're allowed to do blue, yes.
È il 18 luglio. How terrible is it looking for you guys? Is it lagging a lot? Tengo sempre la mia cassetta chiusa a chiave. Se la mamma vede questa fotografia, me la butta via. Poco ma sicuro. Siamo io e Lapo. Voglio vederlo il prima possibile e piangere la morte di Marta assieme a lui. La collezione di farfalle che mi ha regalato il babbo. La tata mi verrà presto a trovare. Ooh, Nanny has not died a tragic death. That's surprising to me. Okay. But if your box is locked, surely you know where your key is, right? Nella mia borsa c'è sempre tutto quello che mi serve. Beetle over there. Ooh, we have an actual map. All right. La chiave della mia cassettina. So we use that. Are those lockpicks on the right? 12 luglio 1944. Questo è un nuovo diario. Ci siamo trasferiti qui oggi e quello vecchio l'ho scordato a casa mia. Ma va bene così. Un nuovo capitolo nella mia vita. Un nuovo diario. Ci hanno fatto venire qui per sicurezza, dicono. Il babbo, la guerra e tutto il resto. La tata ci ha lasciato la sua casa ed è andata a custodire la nostra villa. È strano essere qui dopo tanti anni. Ricordo la tata che mi raccontava la favola della Dama del Lago. È uno dei pochi ricordi di quando ero piccola. La tata non c'è, peccato. Però Marta è qui con me. E poi potrà vedermi molto più spesso con Lapo. Stupendo. Lui è sempre qui intorno. La mamma fortunatamente è troppo preoccupata a sistemare la casa per pensare a me. Almeno per ora. 16 luglio 1944. C'è qualcosa di strano nel bosco. Ogni volta che sono al lago ho una strana sensazione. Forse è la leggenda della Dama Bianca che mi influenza. Mi vengono delle strane idee. Penso che ci siano delle presenze. Poi penso che sono completamente scema. Comunque sia, scema o no, voglio fare delle fotografie. Non sono spaventata, anzi, direi che sono eccitata. Mi sono messa d'accordo con Marta. Domani mi accompagnerà al lago a mettere 2 nuove macchine fotografiche con il temporizzatore e vediamo cosa riusciremo a fotografare. Non prima di un bel bagno, ovviamente. A dire il vero, Marta non ama molto la fotografia e ultimamente neppure fare il bagno, ma si diverte a stare con me, a farmi i dispetti. Poi, quando si stanca, si mette a leggere i suoi libri e io faccio le mie cose. Stiamo insieme. Stiamo bene. Hi, Jim. Welcome in. I hope you're doing good today. Subito, chiamo Marta per la colazione. Hey, Regan. Good to see you. I'll just make everything on low, I guess. I don't know. Recap for you two. Our sister died in the lake. We found her. But now everyone thinks we are that sister. Come dici? And I guess we're gonna try and find out why she died. Accendo solo la sua luce, almeno quando si sveglia. Oh yeah, I wanted to see those Pensano da lockpicks. What would you dirle. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire. like? This is a vanity. I just wonder what would you do with those sort of hooks if they're not for lockpicking. I don't know. Maybe to get the dirt out of your ears? Hard to say. I hungry or not? Well, we were just thinking of making a gay pizza for Pride Month. Jam, do you know what we can put on the pizza that's blue so we can make a rainbow? And it's not blue cheese because that's disgusting. Che bella la neve. Non nevica spesso da queste parti, purtroppo.
Regon is best polygon. Adorable. See, I was thinking blueberries too, but pineapple is already like a fruit. I feel like it would be too much fruit. But there's not that much else that's blue to eat. Like, goddamn, what is? I'll just put everything on low, I guess. See if that helps. Blue tuna. Blue tuna? I quadri a casa nostra non mancano. Why is it blue? La mamma è appassionata di pittura. That's a thing, right? I don't know, I'm asking you. Il babbo ama queste stampe di Firenze. Io le trovo un po' tristi. Ah, Ezio Auditore da Firenze. It's still sort of like a laggy, I don't know why. È chiusa. Strano, perché hanno chiuso proprio la mia vecchia stanza? The meat shouldn't be blue. Well, I do like tuna on pizza. Sì, si sta facendo tardi. So I would let it count. Sai quanto ci tiene Marta a leggerlo? Sì, Irene, è lì sul tavolo. Non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci? It's a me, Mario. Mi dispiace. Era per Giulia. Poi la toglierò. Ora mi fa troppa tristezza. Vederla lì è come se... Non so come spiegarti. Va bene, va bene, va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Oh, since they now think we're deaf, do you think they're gonna fuck like really loudly? Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale li impegneranno molto. È tutto più complesso con la guerra. Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. We have objectives, okay. I must put one of my photos in this empty frame. I always said to Martha I would, but never did. She would have liked it so much. I need the camera. I also have my camera with me when you least expected the opportunity for the perfect shot presents itself. And I gotta read the newspaper. Feroce assassinio a San Casciano. Giulia K., giovane donna di rispettabile famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione. I carabinieri indagano. Emerge il possibile movente politico. Marta non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. Saldo baluardo anche nei cieli. 159 aerei abbattuti in 24 ore della difesa germanica del continente. Importanti operazioni russe nel nord-ovest di Giassi. Convoglio nemico disperso nel Mediterraneo. 2 caccia e 6 mercantili affondati. Fuck those Germans. Shoot them down. Angosciati, ma sorretti dalla fede, ne danno il triste annuncio la mamma Irene E., il padre Eric e la sorella Marta. I funerali avranno luogo. They have a funeral at 9:30 p.m. alle ore 21:30, partendo da... We always have them like early in the morning. Weird. Cioccolata. Un privilegio per pochi di questi tempi. Per Giulia. Per fotografare sempre di più il babbo. Okay, we're gonna house Con una them. foto posso verificare che la macchina sia... It's the first time the model fotografare un passerotto. works while the game is laggy. Pane, burro, marmellata e caffè. La tipica colazione di Marta. Io preferisco il miele e il latte, ma dovrò adattarmi ai suoi gusti, ovviamente. I could eat some bread. Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Doesn't this run so fluidly?
Only I can't put anything lower. I think I globally have it that it should cap at 60 FPS, so. What does upscaling do? Oh, this looks like garbage now. On low. We may have yet again been defeated by performance. How close do I need to get? You're about to use Julia's camera. It's a 1940 world record with 120mm film. We'll use it to take photos throughout the game. Some photos will have hidden elements that will progress the game's story. While holding the camera, an icon will appear to indicate points of photographic interest. This icon will appear, become clearer the closer you are. Press X to see your camera and any fitted attachments. No camera skin unlocked. Why does this game have camera skins? It's a horror game. Look for the subject you want to photograph and press A to continue. Press Y to exit camera. Alright. Oh my god, the first picture. It's so exciting, chat. Oh, you. Still getting used to all the noises. You're such a good kitty. You're so adorable. Yes, you are. To simplify the simulation, the picture preview displays the settings as you change them on your camera. In real life, the viewfinder's image is controlled by the secondary lens and only responds to focus. Stand still and you'll be able to fine-tune the camera rotation, pitch, and height. And there's an adjustment panel. Oh god. I take everything back I said about cameras. This is already too much. To adjust focus, exposure, and aperture. With all of the camera's add-ons, you're able to use different lenses, filters, films of various sensitivities, and much more. Right now, however, you only have 100 ISO film. Just the camera, then press RT to shoot. Oh god. Fatal frame flashback. To distance, subject frames out of focus. So, how did I do that again? Okay, apparently that was in focus. Not that I saw much of a difference. You can shoot as many photos as you want throughout the game, but remember that only a few will be critical to the story's progress. Soon you will learn how to develop the photos you've taken. Bene, okay. Ho scattato la foto. Ora subito in cantina per stamparla. Il babbo è da poco un Jesus Christ. What is the thing that will have like the most impact? Oh shit. Did I just break it? Well, it's just the OBS preview fucked again. That has happened before. Nope, it's just white now. It's sweetie. That's cool, video game. Are we even still live? I don't think we are. Hey, honey.
Okay, well, that is fucked. One to be. They're making biscuits, sweetie. Oh, honey. Okay. I wonder if this is going to help. Get back there. So we go live. The return of the frog. Yeah, it just kind of get fucked for a bit when I changed to full screen windowed. It was like, yeah, I don't like that. And the Twitch app isn't loading, so I don't know what it looks like currently. Guess we'll restart that. And Yuri came, she stood on my shoulder. It was adorable. And then she made a biscuit on my chest. Also adorable. Now she's leaning against me. Well, let me test if. Hang on. She went. No, I want to apply. Generale dell'esercito tedesco. Prima faceva le fotografie sul fronte e ora mi regala un sacco di materiale fotografico. Ora che non c'è più Marta, solo questa macchina potrà fissare le mie idee e i miei ricordi. Non posso permettermi di dimenticare. That does seem to be a little bit smoother, I guess. I think she said the dark room was in the basement. Siamo fortunati. Di questi tempi le dispense sono vuote e c'è chi ha fame. Ma con un babbo generale tedesco da mangiare non manca mai. Oh. That looks like a torture chair. Hang on. Okay, well, I guess it could be wine, but with the chair there, I don't know. I don't know. Did something happen? I do not have object permanent. No, nothing happened. Don't worry about it. Lorenzini Merceria. 5 metri stoffa cotone grigio. 6 metri stoffa lino bianco. 4 metri raso verde. Consegnato il 5 di giugno 1944. Per qualsiasi problema ci contatti a questo numero. 69. 69. Tessuto rosso. Sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata? Ooh, take the scissors. That's a good weapon. Potrebbero servirmi. Oh, actually, you do get to take it. La macchina da cucire della mamma. Ha imparato a cucire perché nessun sarto la soddisfaceva. Medicinali di mamma. Gli faranno bene. Absolutely no running now. Watch this, Ross. I ran with scissors in my hand. Gonna go straight to jail now. Questi tavoli da lavoro mi affascinano. Mi piacerebbe imparare a lavorare il legno. Qui il marito della tata costruiva le mie bambole. Cosa poscia? Le marionette con cui giocavo venivano fatte qui. Non l'ho mai saputo. Mi dicevano They have no power here. Non ci credevo, ma era bello. So I assume we have a similar office somewhere you could call. It's just not called Osha. But I'm no scientist. I don't know what it's called. Do they just make their own wine in here? That's pretty dope, honestly. Though I don't see a developing area. Dark room. I'm not a safety scientist exactly. The dark room in the basement. Oh yeah, let's take the one that's right here that I just passed. Let's do that. Il babbo ha attrezzato qui la camera oscura.
Non scatta più per lavoro, ma la fotografia è sempre la sua vera passione. Io e Marta possiamo usare quando vogliamo. Sorry, Yuri. She gets very offended if I make loud noises. She's just a baby. Everything is still a little bit scary. I bet this was made with Unreal Engine. I didn't pay attention at the beginning whether it was or not. But also a lot of indie games are like not very well optimized. So when I see like a short indie game be like 30 gigs, I'm like, that might not be easy to stream. To develop a photo, you'll first have to use the enlarger. What I call my penis. The enlarger is an optical instrument that allows you to process photographic paper. Hi! You are so sweet. She's on the table in front of me, leaning against my chest. She's just finished licking herself. And now her paws are like on my arm. Which if I touched Artemis's paws, she would like bite me. But Yuri is just super chill. After shooting a photo, the film must be developed in several steps. This aspect has been omitted for the sake of simplicity, but in reality the steps are as follows. The film is firstly rolled on a reel and put inside a small tank. That tank is then immersed in the developer, washed, and then immersed in a stop bath. It is then washed again, dried, and finally cut. You'll find your rolls of film already developed and ready for printing. Choose the image you want to print to paper. The preview on the left side will help you choose. Of course, you will see your images in negative. Well, I only have the one. The enlarger allows you to customize your photos even more. You can choose on which part of the paper the picture will be printed. You can adjust the focus and choose how long to expose the photographic paper. With the red filter, you can project and see the image on paper without exposing. Okay. When the 3 circles are aligned, the picture is focused. Still see the image out of focus when aligned, you probably shot it that way. Okay. Oh god, this is like... There we go. I think doing it in more detail could be fun, but if you're gonna be doing it like a lot, I think it will probably get kind of exhausting. So I get why they would like not do it. The famous character. Yuri's gonna be running that place in less than a month. Oh, for sure. She did so much progress today. She was chatting with me all morning. We played in between work. And we napped together. She was like literally right next to me. And now she's literally just hugging me. Such a good girl. Immerse the paper in the developer and the image will appear. To achieve ideal exposure, take the paper out of the developer when the time is in the green zone. Okay. How fast will that be? And what button do I need to press? Okay. Oh, I got my tongs. You have to click the tongs. Click the tongs. You have to do it. Otherwise, it will not work. In real life, immersion in the developer is followed by a wash, a stop bath, and then a second wash. She didn't click the tongs, Chad. Non male questa fotografia. La macchina funziona perfettamente a quanto pare. Ora posso farmi un autoscatto per la cornice di Marta. You guys know that it's the law that you have to do like ting ting with the tongs, right? Clicking the tongs loads them and keeps them from misfiring later. Exactly. You can't just trust like an unprepared tong.
Who knows what's gonna happen with that? Right, where do I want to take the picture? Do I know that? A tripod is... Oh, I know where a tripod is. Just past. La macchina è pronta per un autoscatto. I gotta show you. She is just done cleaning herself. And apparently I am now her safety arm. Ooh, can we like choose the expression we make? Smiling, sulky, nooch. Smiling? I was hoping we would be able to do like a goofy face. I love how this lamp is in literally every video game. And every time I'll be like, hey, I own that lamp. Because I do. My grandma had one, so now it is mine. È sempre un'emozione sviluppare una foto. Non si vede nulla all'inizio, eppure qualcosa di invisibile viene catturata sulla pellicola nera. Una sorta di fantasma. Quell'alito invisibile torna poi a svelare la realtà da... How we get to see some real ghosts on La fotografia ruba on the la pictures. cattura. Per questo si fotografa. Oh god. Yeah, kind of like that. Anche se è solo una fantasia, voglio fotografare Marta. Voglio avere con me un piccolo riflesso di quella che è stata. Ma devo farlo di nascosto, o penseranno che sono pazza. Out of position? What did that mean? Do we want like the whole thing on it? Oh, okay. You know, I thought having it zoomed in would have been nicer, but what do I know? What do I know about pictures? Tink tink. There, I did it. I did it for her. It still does look a little creepy, though. It's still creepy. Io invece non avrei il minimo dubbio, e neppure Marta lo avrebbe avuto. È strano come quello che ci identifica più profondamente non sia visibile a nessuno. Pensavo ossessivamente a Marta e a quello che era successo, quando improvvisamente un pensiero prese il controllo. I ricordi di quel giorno al lago erano come il ricordo di un sogno che, dopo il risveglio, si fa sempre più indefinito. Che i ricordi fossero un parto della mente? Ero stata io a fare del male a mia sorella. L'avevo sempre invidiata e ora giocavo ad essere lei. C'era una logica soffocante. Decisi di andare subito a recuperare i rullini al lago. Avrebbero raccontato una storia diversa, ne ero certa,
ma in fondo continuavo a sperare che confermassero i miei ricordi. They did say that Julia had hurt La porta è chiusa. Martha and that's why she was deaf. Allora saranno nello studiolo del babbo. So I wonder what that was. I Live miei in non fear. permetterebbero mai di andare al lago dopo la morte di Marta. Quindi questo è il momento giusto. Devo sapere. Il dubbio mi sta consumando. The rolls. I want a bread roll, like, very badly. I have toast, so I need to be eating that first. I always kind of want what I don't have at the house. We can take a picture È of buio e her. non posso accendere le luci. È pericoloso. Okay, in the room below his bedroom. Posso cercarlo tra le cose del babbo, sotto la sua camera da letto. I definitely want to take a picture of the dead. And then hopefully we see something scary. Oh, wasn't there a map? But we don't have a map of the house. X to zoom out. Can't zoom in. Basement. Dining room. No, kitchen was. That is locked. I love the game of which is the right door. It's always fun. And the game of Shit's Locked, which Silent Hill is, of course, the king of that. Don't have the courage to use the phone. Ecco il flash. Ora posso fotografare Marta, anche al buio. Roba del babbo. Mappe di guerra. Ho sentito dire che tutto si giocherà su questa nuova linea difensiva. I do not. Of course, we talked about the war, multiple wars in history class. I enjoyed history class, actually. We had a good teacher. But it's been so long ago now. And for our final exam, to get our Abitur, you know, to graduate, I totally prepared for the wrong stuff. I was like, of course there's gonna be like an essay to write about the Nazis and shit. Guess what was the only topic that was not an option to choose from? I think I still did decent on that exam. I just totally fucked my biology exam. Okay. Okay. Ooh, how do I frame her? I can't. I need to get like on top of her. Quick, straddle your dead sister. Yeah, this is worse because there's something in front of there. I guess we'll do the side. Fatto.
Sarebbe bello poterti avere sempre accanto. Okay. Una semplice fotografia. Can I develop that immediately? I want to know if there's a ghost in the picture. Where was the downstairs? I moved past it. I know I'm planning to go places, but this does not seem the type of game where there's actually like a timer on it. So this thing. Una lente e un rullino a infrarossi. Possono fotografare quello che l'occhio non può vedere. Ok. Con questo filtro posso scattare da molto vicino. Filtro arancione. Quando c'è nebbia e foschia, migliora l'immagine contrastandola un po'. Filtro blu. Ottimo per le foto di interni. Okay. So they wanted me actually to come down here. That's good to know. Anything else? So far it feels very walking simulator-ish. But that is not a bad thing to me. I like a good walking simulator. Though I think it has become harder and harder to make a good walking simulator. È passato, come un corpo morto. Because you'll have to be able to write a good story. Spero di trovare. Forse è stupido pensare di poter catturare l'anima di chi è morto. And like aesthetic and music and all that, ting ting, is one thing, which is good. On the other hand, performance is also very important for your horror game. Il suo volto non può più dirmi se quello che è accaduto è stata colpa mia. Oh, I don't see a ghost, so sad. E ora non mi resta che correre a prendere i rullini al lago. So we'll see where this goes. I think I'm gonna be more... I think we need to do another Wheel of Horror stream where we just try out a bunch of games. Because that has taught me to be, you know, like, it's okay to abandon a game if I'm not enjoying it. I'll usually be like, no, I have to finish it. I cannot be defeated by this video game. But, you know, if you're not enjoying it, it's okay to uninstall that game. Alien Isolation. It's okay to just move on and try something new. Which I'm not saying yet that this is. I hope this is gonna go places. Oh, wait, I have a map. Oh, I gotta get through all of that to get to the lake? It looks like it, okay. I have the same problem, but it just means I end up with hundreds of unfinished games installed at once. Yeah, I have made a category. I started categorizing my games on Steam. And I put a category like uninterested. So that I know, okay, I tried, but I'm not interested in this game. And I can put it in the category, and that way it feels finished, if that makes sense. Like, I'm done with this game now. I don't feel the compulsion to be like, oh, one day you have to finish this game. I guess it's all like weird psychology stuff.
And yet still, I have a lot of games in my playing folder that I am meaning to get back into. And I don't know if I will. Ma questa notte mi spaventa. Game do you want to come up on the Wheel of Horror? Ogni passo si avvicina. Is there one that I'm really thinking of? I really Lo want to sento play che mi this. sfiora, come un brivido. Ho fatto del male a Marta. Più mi avvicino al lago e più ne sono certa. Come potrebbe non essere così? I can't think of one where I'm like super like, ooh, I definitely want to play this. Provavano per me. Come ho potuto fare una cosa simile? But I also have a ton that ooh, okay. I can take a picture of this tree, can I? A lot of games I just look at very briefly. I'm like, if they look vaguely interesting. And I kind of know what to look out for sometimes. So I don't like know too much about them. Okay, what was that? Macro lens. Lens counteracts red. I'm gonna want to have this. I cannot tell the difference visually between in focus and not in focus. Soldati tedeschi. Il babbo ha ordinato delle ronde vicino casa. Ma come avranno fatto a perdere un elmetto, Dio solo lo sa. I think Yomawari is a good game. Of which there are multiple ones now. I only ever saw a bit of the first one. I think I'm very curious to try that one out. And then I heard 10 Dead Doves is kind of weird. And I really like when we find like the really weird shit. Where most of the time you're like, I don't even know what's going on. Heavy metal death can? Okay. Let me search for that. Oh, it's 10% off. Old school survival horror game set on a Swedish Cold War era submarine. That sounds awesome. Trapped beneath the ocean, you must fight against the terrifying sludge which has turned your crew into zombies. Look for survivors and uncover the truth behind the madness. That looks dope. I'm gonna add to wish list. I just really need to get some of our backlog done. So I got a plan. When would be a good time for a Wheel of Horror stream? I used to do these Fridays. I guess at one point we can take an Elden Ring break. Although every time we do that, I'm like, oh, I want to play something different for a change. I'm always like, I also want to play Elden Ring because it's so much fun. Oh no, maledetta lampada. Per fortuna ho l'accendino con me. I was wondering if this lamp would be forever. Oh hey girl, can we talk? Yeah, thank you for sending that to me. That was pretty cool. Thank goodness cats are so not warm. Da qualche parte. Well, today it's actually not that hot, so the little heater isn't too bad. Hi baby, I'm talking about you. Macchine fotografiche.
Oh, we're looking for whole cameras. Okay, I thought we were just getting that. Ooh, okay, if I go down here, we'll see if we can go left there. Wee baby. She is a wee baby. It's weird having a cat that's not totally food obsessed. I mean, I guess we'll find out if she is eventually. But she hasn't really been on me, on my case for food. We were thinking about doing the Iron Lung watch party. Did you play the... I did! That, I think that's one of my oldest Twitch VODs. I do think it's on YouTube, actually. Ne manca una soltanto. With like one viewer. But I had a good time, actually. The end did actually startle me. So good job, Iron Lung. I really loved it. And then I started like playing every single one of David Szymanski's games. I think I'm missing one or two. Un brandello di tessuto qui nel bosco. Strano. Potrei fotografarlo. Ecco fatto. Le ho prese tutte. I rullini in queste macchine fotografiche mi aiuteranno a capire cos'è successo. E ora di corsa a casa per... Okay, can we manage like a cool framing? Out of focus. Yeah, I do not see a difference. Come sarà finito? Mi sembra familiare. Why is it darker now? Is it supposed to be? Chat, is it a bug or a feature? VOD watch and note down the quotes. Oh gosh. I was worried that I said some really like cringe stuff. There's no bugs, none at all. That is correct. That is why I'm a frog today, because there are no bugs. And this game is very amazingly optimized. I mean, it looks good. It doesn't look that good that it should be like lagging like this. But okay. We fixed it with the frog. It's fine. This does feel more atmospheric now, so I'm just gonna assume that it is a feature. Yeah, we did have that story of the woman in white. But she said if she loves the woman in white, then she will surely not... Oh, I don't even have to press the run button. This is all automatic, okay. Then she won't harm us. But could also be the spirit of Martha, I suppose. Ooh,
trench imagery in a game set in 1944. I'm shocked. That looks pretty dope though. Holy crap. I like this. I like this visual so much. It's like the entrance to Ferox's house. Martha wants her face back. Yeah. Understandable. That's the moneymaker. Appears we have shrunken. Mother wants her booty back. Imagine we stole her booty. Oh, okay. That looked really weird for some reason. Wait, was she pregnant? Oh, it's a maggot party. Look at him wiggle. Ew. Ew. Oh no, am I the child now? Ew. That's worse. Where do I swim? Oh, there's an open door. Okay, can I swim? No? I don't know what's going on. Di nuovo un incubo. Ancora una volta lei nei miei sogni. Che voglia parlarmi. Ma cosa sto dicendo? Favole che diventano realtà. Eppure sento... No, no. Questi sono i pensieri di una pazza, e io non sono pazza. Why are you tapping me? Oh, damn. Oh mio Dio. Cos'è tutto questo sangue? Non ho mai avuto un ciclo simile. Cosa mi sta succedendo? That's gonna be hell to get out. Così presto. Devo lavarmi e fare quello che va fatto. Se sono malata, allora ho poco tempo. Le verità contenute in quei rullini mi attendono. Did you hear her squeak? She got such a soft... Sporcherei i vestiti di sangue. Cosa penso di fare? Such a soft, sweet little squeak. Where do I wash up? Where is their bathroom? Oh, there. It was, for some reason, locked the day before. You know, I never thought about how convenient that would be for that as well. Because, you know, accidents happen. Così va meglio. Ma non capisco tutto quel sangue. Non mi era mai successo. Meglio che nessuno lo sappia. Oh, let's check out these outfits. They are almost exactly the same. What are our things? Get ready for the day.
develop the film, and read the newspaper. Okay, is it just me, or is the trend of like holding a button to do an action, Del telefono e ascoltare la conversazione. is that not really fucking annoying? Come va oggi, Irene? Sono preoccupata, padre. Sono molto preoccupata. Abbiamo trovato altre tracce dei partigiani nel bosco, proprio accanto a questa casa. Quel lapo. Ho anche il sospetto che possa essere coinvolto nella morte di... No, Irene, non dica così, la prego, non è possibile. Conosco il ragazzo e non... Nulla è impossibile, padre, in questi tempi oscuri. Nulla. Quel ragazzo neanche è venuto a salutare Giulia. Non si amavano così tanto. Sarà terribilmente spaventato e poi Giulia diceva sempre Sì, certo. Diceva che erano solo amici, come no? Lo sa anche lei, vero? Gli amici non dovrebbero fare certe cose, padre, o sbaglio? Ma li difendete tutti, è vero? Lei, mio marito, perfino la Tata, che in fondo è una brava donna. La Tata. Io credo che sia proprio la Tata ad aver fatto del male a Giulia, con la sua malsana passione per quelle carte. Sono cose maledette quelle. Spero che le abbiate fatte scomparire. Certo, le tengo al sicuro in camera mia. Mi deve perdonare, padre. Devo lasciarla di corsa. Sono venuti a prendermi. Buona giornata. Anche a lei, Irene. Lapo coinvolto nella morte di Marta. Mia madre sta perdendo di nuovo la testa. Come si può anche solo immaginare una stupidaggine simile? E Don Attilio. È un grande amico, è vero, ma che manie. Le carte sono solo un gioco e soprattutto sono mie. Perché mai me le hanno prese? Are they gonna be tarot cards, I wonder? It is stupid, it can't be, it is. So is mashing it. I feel like mashing, if you don't use it too often, it could add tension, perhaps. But I'm also not a huge fan. I would accept holding versus mashing. What if you have motor issues in your hand, and for what, just button mashing? Superiore delle forze I mean, yeah. Comunica. Primo, chi si trova... That's why whenever I see like an accessibility tedesco, part in the options, I'm like, hell yeah. chi ospita banditi, oppure li protegge e fornisce loro... To give you the option to change that, holding is like much easier versus mashing for some people. Conoscenza di un raggruppamento di ribelli o anche di un singolo ribelle senza averli segnalati, sarà fucilato. Sul fronte est divampa la lotta. L'attacco sferrato dai sovietici dopo ore di cannoneggiamento. Alterna vicenda dei combattimenti. But I think the general consensus is like nobody really likes the button mashing. So I don't know why it was used for such a long time. But I don't like the trend of holding recently. Unless it's like an action of like making a very important choice, for example, so that you don't make it accidentally. But doing it for every single action is so annoying. Con questo filtro riesco ad inquadrare più cose, tutte insieme. Filtro rosso e foto super contrastate. Con questo filtro tutto diventa più grande. Devo fare attenzione a tenere basso il volume quando ascolto. Non devo farmi notare. Devo ricordare che dovrei essere sorda. Siamo pronti, Giulia? Sì, babbo, per me possiamo cominciare. Sto già registrando. Oh no, la mia voce sarà terribile. Ma dai, non volevi studiare anche canto? No, ero piccola e stupida quando dicevo queste cose. Pronti? Vai! Le prove per il concertino della settimana scorsa. Che bello. We have streamer mode enabled, so we don't get the music. La mia voce però è orrenda. Avevo ragione. That's interesting that part of the music would be
Non posso aspettare oltre. Would be blocked. Vorrei poter It's doing this all the time, that's a problem. Yeah, like the fucking hesitation. What game was it? Where the character hesitated all the time before picking something up? Idols of Air. €3.15. 12,000 meters under. First person horror climbing game. Ooh. That looks even more interesting. Just because I've never seen a horror climbing game. It's an interesting combination. Iron Pineapple. That's great. That's a great name. Potrebbero cambiare tutto. Non potrei tollerare di aver fatto del male a Marta. Preferirei morire. Accidenti alla mia testa e ai vuoti di memoria. È una tale angoscia non ricordare. Technically a descending game. Well, guys, I know how to descend very, very quickly. Even dumpster diving videos about soul slags. That's kind of what I'm doing with horror. Just, sadly, I don't have time to stream as much as I would like to. Ding ding. Okay, I see nothing. There was definitely one that had a person in it. Oh, I can skip it. Ding ding. You gotta do it every time. Qui stavo correndo verso il pontile, proprio come ricordavo. Right, I wasn't entirely sure which were the pictures that we just picked up. Are there only 3 of them? Or more? Okay, those are mine. We have this. Ding ding. I want to push like X to make them go ding ding, but then I would ruin the photo. Sto portando Marta a riva. Sto cercando di salvarla. I miei ricordi, per quanto confusi, corrispondono alla realtà. Mi sento un po' meglio. Ora posso, anzi, devo scoprire chi ti ha fatto del male. So we don't need to do the other ones? I read the newspaper. Find the tarot cards.
be hidden, but who knows where. She said in the mother had tarot cards and go to the lake. Okay. Sono discorsi da pazza. Sì, è vero. Ma cosa c'è di normale in tutto questo? Allora forse bisogna essere pazzi per ottenere qualcosa. I think there was a staircase I hadn't gone up to. It might be at the top of the house. A seguito delle drammatiche notizie che giungono dalla campagna, in città l'arcivescovo Toccarelli protesta contro i francesi. Protest with the French? Degli invasori anglo-americani. The French, chat? Who would do such a thing? È proibito a chiunque lasciare le case e camminare per le strade della città di San Casciano. Tutte le finestre, anche quelle Cara mamma, è difficile, ma devo dirti una cosa. Ho scoperto che Giulia è incinta. Vai al lago domani mattina presto e osservala mentre si fa il bagno. Vedrai che si inizia a notare la pancia. Marta, cosa significa? Io non sono incinta. Tutto è sempre Well, confuso. probably not anymore. Ma trovo nuove domande. oppure che si mostreranno alle finestre. That could have been a miscarriage the morning. The best thing about the French is that they were the Dutch. This is so silly. I like the Dutch. When I was in Amsterdam, we had so much good food. Holy shit. Ecco le mie carte. Ci giocavo sempre con la tata. I want some fresh fries, God. Oh my gosh, I have some cash. L'avvenire era sempre felice per I could go to the local place. Like, I hate to support them because they don't take cards there. probabilmente. Queste carte sono... But in my childhood memory, they have really good fries. Ma illudersi è necessario. Come potremmo vivere altrimenti? I wonder what is that medicine? Pavitine? Non faccio altro che agitarla. Is that the real name of the medicine? It leads to a page called Drug Policy of Nazi Germany. Pervidine, an early form of methamphetamine, was widely used in Nazi Germany. By 1941, usage was restricted to a doctor's prescription, and the military tightly controlled its distribution. Okay, so she's getting high. Damn, Mom. Romola, 15 luglio 1944. Egregia signora Irene, le scrivo per comunicarle che qui alla villa tutto va bene. La ringrazio per la sua premura e preoccupazione. Mi dispiaccio per l'umiltà dell'alloggio che vi trovate costretti ad abitare. Ho chiuso la stanza dove fu ospite la piccola come da lei richiesto. Le lascio la chiave. È quella con il portachiavi rosa. Cercate di stare al sicuro. Pink keyring, huh? Saluti, Tata. From a pirate movie, something I remember from childhood has been with me for decades. Stanza. Qualcosa da nascondere? I have one like that, which is like a comedy sketch where they are like two prisoners and they are playing grocery store. And the one guy comes in and goes palim palim, which is his sound for what the sound of the door makes. And then he's like, I would like to have a bottle of fries, please. And then they argue about that's not real. You can't order a bottle of fries. That's crazy. But I still sometimes we bring that up. My brother and I, we know it. We thought that shit was so funny back in the day. He said a bottle of fries. That's not how you get fries. Sono tutti spaventati dopo quanto accaduto. Questi sono i gioielli della mamma. Li indossa tutti i giorni, anche se il babbo dice che è sconveniente e pericoloso in questi periodi ostentare la ricchezza. Lei, come al solito, non vuole sentire ragioni.
e finiscono per discutere fino a che il babbo non se ne va a giocare alla guerra, come dice lei. Want a bottle of fries and a bowl of burger. I think that's literally the joke. And like they go back and forth in circles and he keeps ordering a bottle of fries. And then he ends with a bottle of fries and something else that doesn't match. But I forgot what that was. Generale Eric K. Nuove regole sul coprifuoco e comportamento delle donne. Comando tedesco di San Vincenzo a Torri. Numero di telefono 1185. Can I call that? On women's behavior. Suspicious. Oh, the phone is locked, naturally. Oh, you just do a divination? Okay. Alright. The magician. The art is so cool. The world. The lovers. È chiarissimo. Ma i miei progetti avranno successo. Mi manca solo di sapere quali siano questi progetti. Cool. Okay, now what I want to do... Find the keys. And he does not say where she left the keys. They had a pink keyring attached to them. Okay. I really kind of want to get Burger King. Keep meaning to try out their onion rings. Una pellicola a 25 ISO. Quando c'è il sole a picco è perfetto. And they have new chicken burgers. But the Burger King closest to me is the one that ignored me at the drive-thru, so I'm not really inclined to go there. They're all in kind of inconvenient locations around here. I like the fast food places now that have the screens where you can order, so I don't have to talk to anyone. That's always good shit. Already looked at the paper. In pieno inverno mi mettevo a dormire accoccolata accanto al fuoco e la tata si arrabbiava. Vorrei mica diventare un carboncino, Giulia. Mi piaceva guardare la tata che cucinava e rimediavo sempre un sacco di cose buone. Nothing to investigate in the kitchen, really. But for sure that's where a nanny would hide keys. Una delle tante foto del babbo. Chissà chi sono queste persone. Libri, libri, libri. E nella villa ne sono rimasti almeno 10 volte tanti. Il babbo, la mamma e i nonni materni. Sembra quasi impossibile che il babbo sia un soldato. Sarebbe stata più adatta la mamma, se non fosse stata una donna. What if we just shoot open the lock? I know we're Italian and not American, but that usually works. Ora non ne ho bisogno.
Go to the lake. Already read that. Shoot the log, loads key into gun. You know, it's just, you just get too tired of it. Just put the key in the log. It's just so slow. It's just way faster if you shoot it into the log. I think that's, you know, we should look into that. I also can't leave though, so do I have to find that stuff before I can go to the lake? Could that be somewhere in the basement? I guess we'll check. Ooh, some nice taters. Oh my god, I'm stuck. Questo tessuto non mi è nuovo, eppure non credo di averlo mai visto a casa nostra. Il nostro vino, di cui il babbo è tanto orgoglioso. Un cavalletto è necessario per fare foto con un lungo tempo di esposizione. Ho trovato quello che mi serve per scattare una foto a infrarossi. Oh, this door is open, okay. Oh, I thought that was a pet there. Ooh, infrared picture. Okay, okay. Do I have to stand here for that? So we do... The red one? Oh no, this one. Okay. And we're out of focus once again. But also, I would like to move there. Got it. Any keys hidden here? God, I could go for some slug wine right now. As a treat. And you know, the good thing about slug wine is if you're lucky and you get the slug in your glass, you have like a nice little snack at the end there. Pops in your mouth, soaked up with wine. Yummy. Ding ding. Ooh, okay, we have writing. He who flees from the light hides behind it. Cos'è questo? Uno scherzo? Forse qualcuno ha scritto sulla pellicola col fissativo? E cosa vuol dire poi? La luce. La luce divina? La chiesa, forse? All right, let's see if that is our way out. Is there anything else to pick up here? Nope. Is this not... Wait, what if this is an option I can change?
Gameplay. It is not. Hi, Squeaky. Thought maybe I could change it from hold to just tap, but I cannot. Questo è il centro della nostra azienda agricola, ma da quando ci siamo trasferiti qui non si lavora più come prima. Questioni di sicurezza, dice il babbo. Animals! I see animals! Can we pet? Bah! Do you do? Non mi avvicinavo mai da sola. Hello? That's not the sound cows make. Oh, wait, over there. More animals over here. Hello. Oh, you're so small. So cute. Il generatore. Di questi tempi è importante. La luce va via spesso. Lo hanno spostato qui dalla casa. La scatola è vuota. Il telegrafo è stato installato nella stalla per tenerlo nascosto. Okay, I guess we'll go to the lake then. I do not know where the key is. See if we can find more ghosts. Or babies? Because that is apparently a plot point now. Not a fan. Why there always gotta be pregnancy and blah blah blah. Whose graves it is? Inquietante. Da piccola non c'ero mai stata. La tata me ne teneva alla larga. I'm so surprised I managed to get through Amnesia Rebirth. We did have a little tit freak out when she just kind of started pulling out her tit to feed the baby. And I was like, can I show? I don't know if I can show this in Twitch. And I like panic switched the scene. Just describe what was happening. Cos'è questo posto? Non era così nei miei ricordi. Come posso fare per entrare? Un altro ingresso, forse? Los, schnappen wir uns diese... Oh shit, it's the Germans! Los! Hey, hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! Oh, hey! At least it isn't the Dutch. Verdammt! Los, laufen! Verdammt, I would translate as damn it and not as shit. Duh. Lo so, ma voglio seguirli e capire cosa sta succedendo. Verdammt! Can I go this way? Where'd they go? Am I supposed to track them? I don't know how to track. Uh-oh. Uh-oh, I might be stuck. No, no, wait. Hang on. I cannot get past this wall. Okay.
Never mind. Yeah, I don't think we're really supposed to go in the woods like that. Okay, it's just straight ahead. A little bit to the left. Okay. Was that a singing mine that somebody put in the woods? That explodes and then starts singing? Oh shit. Yeah, this is why you're not supposed to go in the woods. Oh mio Dio, è l'apo. Amico mio, cosa ti hanno fatto? Interesting looking gun. Do we have a gun nut in chat? Who knows what that is? I mean, I guess that's just like a stock. How do I get away from that? Okay. Il tuo fazzoletto era la tua fede. Che mi resti almeno questo di te. That doesn't seem smart to do that when he was killed for that. Cara Giulia, ti stupisci se non penso che tu sia morta. Tutti ti chiamano Marta ora, giusto? Vi conosco troppo bene. Non capisco come facciano gli altri a non riconoscervi. Neppure tua madre e tuo padre. Marta non c'è più. Non riesco a fare... Oh shit. Yeah, that's why you weren't supposed to put the fucking bandana on, you idiot. Hai sparato a una ragazza, imbecille! Oh merda! E adesso che facciamo? Guarda cosa ha al collo! È una di loro! Andava fatto! Exactly what I was saying! Idiota! La fidanzata di questo disgraziato! Siamo nella merda! Andiamo via, subito! Ma è ancora viva! Sta morendo. È già morta. Guarda dove l'hai colpita. Corriamo, o siamo morti anche noi! Cowards. Sto morendo, pensai. Ma stranamente non ebbi paura, anzi, mi sentivo quasi sollevata. Quando ritornai, mi trovai ancora una volta nel mezzo di un brutto sogno, di cui, in quel momento, non compresi affatto il significato premonitore. Martha? I give you back your appearance. Because now I'm shocked. Now I look different from Martha. Martha, why did you say that name? I need to watch a clip of that. I wanna know how he says it. That's my mother's name. Love the emote with that. So, was Martha together with that Lupo guy or Julia? No.
Okay. Nope. Now I see. For your... Nope. With my height? It's just such an odd sequence that you just have to do like trial and error to see which one is correct. Animation there looked a tad weird. The way she like pulled him back. Mother's Dead is a fun name for a Batman game. Oh, jam. Due sorelle erano destinate a morire. Giulia per prima e pochi giorni dopo Marta. Quando andai a prendere Giulia, trovai due gemelle identiche, impossibili da distinguere. Mi chiesero che cosa volessi da loro, dal momento che erano così giovani. Giulia deve seguirmi, dissi, ma loro dichiararono entrambe di essere Marta. Spiegai che di lì a poco anche Marta sarebbe morta e quel gioco era inutile. Io avevo molto da fare, c'era la guerra, ma loro non si diedero per vinte e continuarono a domandare. Possiamo seguirti insieme? No, impossibile. È sicuro che anche Marta morirà? No, nulla è certo in tempo di guerra. E se ti seguisse quella sbagliata? Allora avreste ingannato la morte. Una morirebbe ingiustamente, l'altra rimanderebbe il suo appuntamento per molto tempo. Discussero a lungo, quindi si abbracciarono e una venne verso di me guardandomi con piglio deciso, quasi minaccioso. Immaginai che si trattasse di Marta, che si sacrificava per donare una lunga vita alla sorella. Ma io avrei svelato l'inganno. Nessuno mente mentre guarda in faccia la propria morte. Le chiesi quindi quale fosse stata la loro scelta. Abbiamo sorteggiato lanciando un medaglione, disse tranquilla. Si erano affidati al fato. Che ingenue. Non sapevano che il fato ha sì le sue regole, ma è mio alleato. Non avrebbe mai permesso che mi seguisse la ragazza sbagliata. Il mio lavoro era compiuto. Quel medaglione però aveva inciso su entrambi i lati lo stesso nome, il nome di Marta. Avevo supposto bene, ma loro erano state dannatamente astute e avevano ingannato sia me che il fato. Rimetterò le cose al loro posto in qualche modo, questo è certo, e renderò infine al fato la sua benda. I do not like the sound that makes. No, stop it. Stop sharpening it. Also, hi Noelle and happy lurking. Oh, che dolore. Fatico a respirare. The burial.
would it be how long does it take for a body to start smelling? Because like they've been having the body in the house for 4 days now. Depends on the person. Okay. I'm assuming this is now the special occasion. Yes. I would still take a shower. Potrei passare qualche momento I mean the corpse. prima che arrivi la When does the corpse start to smell? prima che la portino via. I should have maybe said that differently. Non c'è la mia borsa, il mio diario, la lettera di Lapo che non ho finito di leggere. Ecco tutta la famiglia riunita. Come sta mia Una figlia? cosa veramente rara. Mi dia solo buone notizie, dottore. La prego. È un miracolo che sia viva, Eric. Ma sta bene. Il proiettile è passato accanto al cuore ed è uscito dal petto senza toccare i polmoni, la spina dorsale o il cuore. Poteva rimanere paralizzata o morire. Ma sta bene, per fortuna. L'ho visitata a fondo. Non ha perso neppure troppo sangue. Siete stati fortunati, se così si può dire. Fortuna che Irene sia andata... Bird is like, I don't care. I'm a bird. Altrimenti si sarebbe dissanguata, sì. Non so cosa dire. Tutto questo è troppo. Morte, sofferenza, nient'altro. Non deve preoccuparsi, Eric. È giovane, si riprenderà in fretta. Io comunque sarò qui tutto il giorno. La ringrazio, dottore, per tutto. Continuiamo a parlare mentre andiamo a prendere mia moglie al cimitero. Le dispiace? Why are you bullying the bird? Damn. Preparativi per la cerimonia. Bird on bird violence. Perfetto. È il suo modo di non fermarsi a pensare a questa tragedia. È una donna che ha sofferto tanto. Troppo, probabilmente. The composition depends on if they embalmed the body or not. Well, that is a good question. She looked cleaned up. I don't know if you would be able to see the embalming. Ecco la mia borsa, meno male. Speriamo che la lettera di Lapo sia qui. Cara Giulia, ti stupisci se non penso che tu sia morta. Tutti ti chiamano Marta ora, giusto? Vi conosco troppo bene. Non capisco come facciano gli altri a non riconoscervi. Neppure tua madre e tuo padre. Marta non c'è più. Non riesco a farmene una ragione. Devo rimanere nascosto e non posso correre da te come vorrei, per stringerti forte e piangere insieme. Nessuna parola, solo essere vicini. Possiamo incontrarci nella stalla questa notte. Farò di tutto per essere lì attorno a mezzanotte. Non allarmarti, ma se le cose dovessero mettersi male, ti prego, ricordati questo numero. 6934. Okay, can we use the phone now? Ma la lettera? L'avevo in mano quando i soldati sono scappati. Mi ha trovato la mamma. Ma se lei l'avesse letta, lei odia Lapo. E poi adesso saprebbe chi sono. No, probabilmente mi avrebbe lasciata lì a morire. Meglio nessuna figlia che quella sbagliata. Prima di perdere i sensi devo averla rimessa nella borsa. Non c'è altra spiegazione. Nope, it will not let me. 18 luglio. Tutto è cambiato. Thought that the body would start decomposing within a week or so. Con Marta. Well, it's been 4 days, so maybe she's still sort of fresh. Di vivere, di scherzare. Mi trovo sola con me stessa, confusa, senza alcun desiderio, senza alcuna aspettativa. Ero al lago, alle macchine fotografiche, e c'era un corpo che galleggiava. Non ricordo cosa stessi facendo prima. L'ennesimo vuoto di memoria.
Quel corpo privo di vita era di Marta, mia sorella. Mamma è corsa da me e mi ha abbracciata, pensando che fossi Marta e che io, Giulia, fossi morta. Ho assecondato la mamma e ora è tardi. Se venissero a sapere che ho preso in giro tutti, non voglio neppure pensarci. Mi sento terribilmente in colpa. Faccio finta di essere Marta e di essere sorda. Ho scattato la foto per la cornice di Marta. Lo so, è tardi ormai. Ho sentito un incredibile dolore quando ho messo la foto nella cornice. Le ho detto addio per sempre in quel momento. Ho realizzato che non c'è più e che non si può tornare indietro. Ma una cosa devo farla per lei. Devo scoprire cosa le è successo. Non possono averla uccisa i partigiani. È semplicemente ridicolo. Lapo è un mio amico. Fa parte di loro. Ci amava così tanto. Li conosciamo tutti. È semplicemente impossibile. Alright. I wonder how predictable that ending is gonna be. Whether it's gonna be Lupo, one of the guys who killed Martha and dumped her in the lake. What was I doing? No, not this button. This button. Is it a phone number or a combination? Okay. Well, it will not let me use the phone, so that's fun. Say goodbye to your sister. Find the keys. And read the newspaper. Ancora violenza sui civili alla Romola e ancora una volta sotto tiro la famiglia del generale K. Dopo il meschino omicidio di Giulia K. La pellicola 200 ISO. Quando fuori non c'è tanto sole, lavora bene. Sparatole alle spalle, avrebbe potuto ucciderla solo I feel like they made the photography thing way more elaborate. I don't feel compelled to just be taking pictures and trying out different films and lenses, you know? But I guess you could if you were really into that. I wonder where that key is. Or maybe you don't even really need to worry about it, considering it's probably a rather linear game. Okay, what do we got? Tentato omicidio alla Romola. Ban on the use of bicycles? A essere vittima di un nuovo tentativo di omicidio. Lo stato di salute della giovane, ritrovata dalle truppe tedesche, non desta preoccupazioni. Il movente politico è sempre più chiaro. Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. Alright. Chat, don't you be shooting at people from a bicycle. It's gonna get you arrested. In casa non c'è nessuno. Ma se alzo la cornetta e sto zitta, dall'altra parte parleranno. E io potrò capire chi è. We all know how dangerous those bicycles are. Pronto? Signora? Mi sente? C'è qualcuno? Signor Eric? È la Tata. Con lei posso confidarmi. Tata! Ciao! Sono io! Pronto? Ma sia benedetto il Signore. Sto sognando o cosa? No, non stai sognando. Sono proprio Giulia. Oh mio Dio, Giulia! Passerottino mio, che gioia! Scusa se... Ma ti credevo morta. Ti ho vista morta. È una gioia così grande che... Devi spiegarmi, passerotto, cosa sta succedendo? It was literally a drive-by cycling, yeah. Raccontai alla Tata tutto quello che era successo.
Era triste per Marta, ma felice allo stesso momento. Era con me che aveva un rapporto speciale. Gli spiegai che volevo provare a incontrare la Dama Bianca, anche se sapevo che era una sciocchezza. Ma lei non mi trattava mai da sciocca, anzi, mi spiegò come avrei dovuto fare per incontrarla. Era una cosa complicata. Segnai tutto fedelmente sul mio diario. Chissà, forse lo fece solo per tenermi impegnata mentre decideva cosa fare, chi avvisare. Non lo saprò mai, perché quello stesso giorno i bombardamenti colpirono la villa e lei morì. Morivano tutti. Avremmo dovuto esserci noi in quella casa e invece... Povera Tata. Thought our house was struck, Ciao, but Tata. Ti voglio... no. Ciao, Poor Nanny. mio. Credevo di averti persa. Stai attenta, passerotto. Okay, so noted it down in my diary. 19 luglio. Ho recuperato le macchine fotografiche al lago. Mi ero convinta che fossi stata io a fare del male a Marta. Tanto che quando avevo con me i rollini non ancora sviluppati, tornando a casa mi sono trovata in un altro orribile sogno. Non ricordo neppure di essere andata a dormire. Appena sveglia ho stampato le foto che mostrano come i miei ricordi siano corretti. È stato un grande sollievo. Ho deciso che devo tornare al lago, provare ad incontrare la Dama Bianca. Lo so che è un pensiero da pazza. Just be a lesbian ghost with a white lady. That seems more Sapere fun. che cosa è successo a Marta. E ogni possibile strada va percorsa, anche la strada della follia. Okay, I just want to know how to meet the lady. La Tata mi ha spiegato tutto. Devo provare a incontrarla la mattina presto, quando c'è la nebbia, o tutto sarà stato inutile. Effettivamente la leggenda lo diceva. Poi, 1. Devo rievocare la sua perdita mettendole in contatto con il suo amato. Per far questo la Tata dice di cercare la tomba nel bosco, ma ci sono tante tombe. Il babbo dice che le foto IR vedono quello che l'occhio non vede. Magari vedono anche i fantasmi. Niente di strano. Sto cercando di contattarne uno dopo tutto. Che pazzia. 2. Una parte di me deve entrare nel suo mondo. Va bene anche una ciocca di capelli. Mi serviranno le forbici. We do have scissors. Check. Serve un oggetto di collegamento tra il suo mondo e il mio. Non so cosa fare. Qualcosa mi verrà in mente quando meno me lo aspetto, ne sono certa. 4. Per comunicare con lei dovrò usare i miei tarocchi. Incontrerò la dama sull'isola dove venne giustiziato il suo amante. Alright. Can I do that immediately? Got my hair? Le forbici da sarta di mia madre. No, why would I? Check that off already. There were some... It must be foggy to be able to photograph spirits. We passed by some graves earlier. I need an object that connects her world and mine. Oh, I can just call random people. Okay. 6934. Can we call that? Chad, do you remember rotary phones? I used to think, as a child, I was like, this is so fun. I want all of our phones to be like this. Not realizing how annoying it would be. Sì, Lapo è morto. Io sono... No, non parlare. Non dobbiamo sapere chi sei. Se hai questo numero vuol dire che Lapo vuole che sia tu a completare il suo lavoro. Un cavo telefonico nei pressi della casa di Eric K deve essere tagliato. Uno va alla casa, l'altro sospettiamo sia collegato ad una base segreta, ed è quello che va tagliato. Se dovessi vedere insoliti dispiegamenti di forze tedesche, comunicacelo immediatamente. Non usiamo più il telefono. Questo numero è pericoloso. Procurati un telegrafo. È più sicuro. Spero che tu lo sappia usare.
Altrimenti devi inventarti qualcosa. Okay, we're a rebel now, I guess. X, prima del messaggio telegrafa Paese in fiamme per identificarti. Chiudo. Viva la patria! Viva la liberazione! Dovrei sabotare e fare la spia. Non lo so. Mio padre è tedesco. Sarebbe come tradirlo, anche se lui stesso odia questa guerra. Ma là poi quei ragazzi, se posso salvare la vita a qualcuno, forse dovrei. O forse posso parlarne con il babbo. Lui saprebbe consigliarmi. Io di queste cose non ci capisco niente. Ma cosa ti è venuto in mente, Lapo? Well, how do I know which is the right cable to cut? I assume if he's a soldier, he's just gonna tell everyone about it if we tell him. I think we're gonna help them, because fuck Nazis, right? Serviranno delle forbici affilate. Oh, wow, wouldn't you know, I already have those. I don't see how any number would be helpful for us to call right now, to be honest. Okay, so the corpse is gone. Portata nella chiesetta per la cerimonia. Voglio salutarla da sola, prima che arrivino tutti. Okay. Which is down there, I guess. Let me out! Let me out! So we'll go through the basement again. I guess it just used to be more common to have corpses in your house for a while, I guess. I know in China there's a certain number of days you gotta keep them, and then you gotta make a ceremony, because that's when the spirit comes back to the place. And you gotta make sure that they go on to the afterlife, I think. Naturally, I forget what it's called. The ceremony. I think I learned about it in Urha. Ooh, hello. Oh, that is the champ. Okay. I thought I had discovered something new. That would be helpful. Did you see a bird? I think Yuri saw a bird. Not this murderous bird. Okay. Well, I hope she's gonna like the little window bed. Povero piccolo, è morto. Poverino. Il suo posto è a fianco di Marta. Are we really putting a dead bird next to the dead sister, really? I mean, I guess she can't get any diseases anymore. Mi chiamava sempre passerotto. Questa è la parte di me che è morta assieme a Marta. Starà bene accanto a lei. Ecco Marta. Questo è il mio cuore. Portalo con te. Inizio a capire quanto doveva essere dolorosa la tua condizione. Non poter comunicare è sempre più difficile. It's the thing you see in old films and such. Yeah, it Non capivo il tuo coraggio. Mi manchi da always seemed strange to me. I have only ever seen i tuoi panni. something like this in like American TV shows or movies where they put up the dead person at the funeral where you can see them. But I've asked some Americans and they're also like, no, we don't really do that. Poche firme per il mio funerale. Se si fosse saputo che era Marta, ce ne sarebbero state tante di più. Anche questo ti ho tolto. She can get all the diseases now, she just won't mind. True. Comune di San Casciano, provincia di Firenze. Certificato di morte. Dal registro degli atti di morte di questo comune al numero 174, parte 3, serie 12, dell'anno 1944. Risulta che il giorno 16 del mese di luglio dell'anno 1944.
Yeah, it's a death certificate. And we got a number, I guess. Well, so anyway. Corvo che ha ucciso il passerotto. Bye. What are we gonna do with the raven? Find the raven. Oh, find the telephone pole and cut the wire. La prepotenza. Eppure sembrava che lo volesse far tornare in vita. I don't know, ravens are pretty cool. I'd rather like to befriend the raven. Oh, really? Riveting gameplay. Simply thrilling. This reminds me of having to wash the dishes in Detroit Become Human. Oh, the last two I didn't have to do? Sure. Un carro armato tedesco sulla strada che va in paese. Il babbo avrà chiesto un presidio dopo tutto quello che è successo. Dovrei segnalarne la posizione via telegrafo. Okay, but which do I cut? So I just know that it's this one? Sure. Questo va verso casa. Quest'altro prosegue e quindi dovrebbe essere quello giusto. Can I go back? Oh, okay. Adesso non resta che raggiungere il telegrafo nella stalla. Chad, I'm trying really hard to get into this game. I'm trying. But it does not really grip me yet. Okay, let's go to the telegraph first. Hi. Yeah. Tell Chet all about it. Did you hear her? The squeak was her, yes. It's hidden by the cow shit. Il telegrafo deve essere nascosto in questi contenitori per il mangime. I might be like the cat whisperer. I don't know. All the cats start talking to me. Il carro armato era sulla strada, quella vicino a casa. Devo scrivere qualcosa del genere, immagino. What? I had to... Town on fire. TW. Town. On fire. Oh, they're on fire. Position of any German military vehicles. Yes, honey. We'll play after stream, sweetie, okay? I don't know what the road is. How do I know what this road is called?
Can I look at it? Because I didn't fully read all of what she was saying there. She said something about road. I guess like town on fire coming from something road would be my guess to put in there. Ominous music for no reason. Okay. Alright, that is further than I thought it would be. I don't see a road sign. I guess I'll just make something up. Just jumping at the window to get something? I'm only worried because I don't have a protection on the sides of the windows. They're tilted open currently. And she was doing very well. She hasn't jumped in there or anything so far. But now I see her jumping at the window. There are things you can get, but you have to drill it onto the sides of the window, and I could only do it on one side, so one part would still be kind of unprotected, so I don't know what to do about that. And it's always so fucking hot in here. God damn. Devo iniziare ogni messaggio con la parola in codice. Paese in fiamme. Poi il carro armato. Era sulla strada. The road is near the house. Devo scrivere qualcosa del genere, immagino. Okay. Town on fire. Hank. She's standing up. Yeah, what do you see? Oh no, I'm sorry. Oh, I scared her. I moved the curtain and I scared her. She's such a scaredy kitty. I'm sorry, honey. Oh yeah, there's a bug. Okay. Tank. Close. House. But I need also 2 more words. Comes from road. Devo iniziare ogni messaggio con la parola in codice. Paese in fiamme. Poi Oh, I have town on fire. God damn it. Hang on. See if I can take a video. She'll do it again. Probably not, because that's always with cams. Like, the moment I start filming, they will stop doing it. Yeah, she has now stopped doing it. Oh well, okay. Town on fire. Tank comes from road. 1, 2, 3, 4, 5. Did I have near? Comes from road. va aggiunto passo alla fine per far capire che ho finito. Sure, do that. Va aggiunto passo alla fine per far capire che ho finito. Okay. So
You end any conversation just okay. I have to do it. They actually want me to do Morse code. I don't want to do it though. I want to watch my cat get this bug. Short press for a dot. Press and hold down briefly to send dash. Just read up on this bit in a walkthrough and thought, oh boy, is it like wrong? Do you have to do it in a very specific way? Accidenti. Ho sbagliato la lunghezza del suono. Oh my god, okay. La parola dall'inizio. Di nuovo. Devo stare più attenta alla lunghezza del suono. No, ancora un errore. Devo concentrarmi. Are you kidding me? Ora basta. Massima concentrazione e silenzio mentale. Se no non c'è. How do I do a dash? Incorrect sound length. Well, how about you make it 2 different buttons? What's the length you want? I'm about to flush this bitch. Because it literally just will not tell you. Apparently everything I do is wrong. What does it want me to do? After this, you have to decode a Morse message from them. Which is great. I am so good with sounds. I mean, I guess I can't do this because... Is it... How are you supposed to do a dash? This is the dumbest shit I've ever seen. Press and hold down briefly, it says. Huh? Apparently, it just doesn't matter how long you press. Everything is incorrect. See, this is me pressing once. Me trying to do it longer. Also wrong. Trying to do it even longer. Also wrong. Even longer. Also wrong. Develop... Why? Why? What is this? I literally cannot complete this. Because there's no way to complete this.
The game is secretly a Morse code recruitment training program. I would believe that. Apparently, you have to just be on the dot. Okay, this doesn't tell me how to do this. Does the game have a bypass for this? It doesn't look like it. This has nothing to do with the age of technology. This has everything to do with the developers being assholes. Okay, no article has a tip for this. This is so funny and so infuriating because there's no reason to make this difficult in what is so far like a walking simulator with some camera. And like, how is the length, like, how is there no forgiveness at all? Yeah, and then you'll just have to do it again. Well, I guess that's the point of fuck this video game. No, this is about the decoding of that. Apparently it's optional, but now I'm just pissed off. Everything I do comes up with the incorrect sound length. Yep. Just can't get it to work. Must be a bug. I give up. A patch should be coming soon, which will hopefully help. Written in March 2022. It's bugged. I will leave a negative review. And someone in January has also said, I've tried everything no matter what I do. Constantly tells me that the sound length is incorrect. As always, I have just found the solution straight after posting this. When studying the game, select the DirectX runtime. It's the only way I can get it to work. Interesting. I'm gonna assume it auto-saved at one point. Jesus Christ. Just why? And if it's a bug, why? Why wouldn't you make sure this is fixed? Goddamn. Oh, it is Unreal Engine, so that explains that. Yeah, sweetie, did you get the bug? You didn't? A thing. Ooh, textures needed a moment there. Devo iniziare ogni messaggio con la parola in codice. Paese in fiamme. Poi il carro armato. Era sulla strada, quella vicino a casa. Devo scrivere qualcosa del genere, immagino. Hi, are you shoulder kitty now?
on fire. Tank. Near house. Comes from road over. Ah! Why would that be a direct X thing? And yeah, apparently the decoding is gonna be fucking ass. Oh, cause we don't have a proper guide, do we? Follow the dots or dashes to get the correct letter. Wait, dot, dot, dot. S. Dash dot. Snin. Okay, that already doesn't make sense. Because can I show the mouse on the screen? Yeah, here we go, right? Oh, sin. Okay. So that does make sense. 1, 2, 3. S. SR. SRV need. Okay, so why are people complaining about this? This is not the hard part. Dash dot dot D. Dot dot dash dot DF. Do we already have DF? Defensive, just gonna assume. Received need defensive. Dot dash dot dot L. LN. Dash dash M. MP. PP. Dot dash dot dot L. LS. Dot 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 dash B. BC. E. ED. Building. Dot dot dash dot F. FI. Dot dot dot. Wait, no, that's the one that I did just now. I'm doing this one, right? Wait, does the red one mean they're all wrong? Because then I would be surprised, because then it's bullshit. And it doesn't make sense. Dot dash would be A. Dot dash dot would be AR. Over and out. Oh, did I skip one? Oh, did I skip one and look at the wrong ones?
Yeah, is the word after building. That's what I thought, unfortunately. S SN. I'll do this one more time. If not, I'll just look it up. S R. Received need. What was it? Defensive line. Map. Near building. Okay, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. So we're at that one. Dot dash dot dot L N LNG. Dot F I U. And that was over, right? A AR or no? Mi chiedono di trovare una mappa della linea difensiva. Ce n'è una nello studio di... Of course that would happen to me. Hey, sweetie. I'm still mad. Live beside river. Wait, I even do I have a map? Oh, photograph the map. Okay. That was a struggle. I will say for the decoding, that was me being a little dummy. Missing one word. The decoding was more fun than the writing. Oh, and the normal rage is fine actually. It's just the ultimate rage that kind of blows everyone's ears out. Because for some reason the audio just goes up exponentially. Ah shit, I used the entrance near the cows, didn't I? Oh, I could go in here as well. Ecco fatto. Speriamo sia venuta bene. Now we are a spy. Wouldn't this game be so much cooler if we were a spy? I mean, we kind of are, but like in a cooler way. Like, we play 007 First Light. Did anybody hear if it's good? I saw that there are some streamers in there as like cameos. And I'm like, I don't know if that is a good sign or not. It seems kind of weird. Apparently it's good. And it doesn't really fit the channel. Everybody is like, apparently it's good. Which is kind of funny.
Ding ding. Especially if you want to buy an Omega watch. See, with 007, I understand if they do like a collab with a watch brand. I still don't understand Bene, la mappa si vede. why Resident Evil did that. They are apparently sold out now, the Resident Evil watches. So there are actually people who bought them. Is there like an overt Omega watch product placement? You know why? Money. Yeah. I'm just mad because they were actually also kind of cool looking. But who can afford this shit? Okay, I want to go out of the house to that road I checked out. Yeah, but who am I gonna call? Cemetery? 6537. I'm sad they never brought back Ben Whishaw as Q. I like that. Chi è? Will act as mother. Irene K. E cosa diavolo vuole da me? Ma come si permette? Brutto maleducato. Io sarei maleducato? È lei che è solo una bastarda traditrice. Ma guarda questa struzza. Damn, ok. Deve essere impazzito. Di certo la mamma non gli permetteva di trattarla così. Roba da matti. That didn't help anything. There's a scene where Q gives him an Omega watch that can hack things. Well, that sounds very James Bond. Their Q is rather dapper, so he offers him a choice of like 6 different watches, and the only difference is the watch band color. Watch guys will be like, but you don't understand, there's actually, they're so different, like, but you don't see it because you're just a normie. And actually, I would pay $6,000 for each of these watches because it's an investment, really, when you think about it. Why is it always ominous music when I go past here? Oh, this is already it. Okay. Da quanto mi aveva raccontato la tata, questo era un vecchio mulino. Da che ho memoria è sempre stato abbandonato. Mi metteva i brividi. Ecco fatto. La fotografia è dove deve essere. Okay. Bond says I've already got a watch, and Q asks to see it and then throws it away. I mean, that's kind of funny. Get out of here with this garbage. This watch can hack things. I actually like the... I haven't seen all of them, but I like the Daniel Craig Bond movies. And God, Eva Green is so freaking stunning. Holy shit. I mean, too bad she dies. But spoilers, sorry. What am I meant to be doing now? Oh, I gotta use the telegraph again. Okay. Yay! We spent $2 million on this product play. I mean, research and development. You can't be bringing your Swatch in here. I'll just take my Casio calculator watch. I'm like, this is all I need, so I can do simple math.
Ho messo la foto dove richiesto. Devo trovare le parole giuste per comunicarlo. E devo ricordarmi la parola in codice prima di tutto. Town on fire. Map positioned. I want to say in place. River building over. No, non mi sembra chiaro. Oh, come on, it's clear. Let me hack the system with my watch. Press 1 plus 1. It just puts in boobs. Okay, map. Position near river building over. Non mi sembra chiaro. Ci vogliono le parole giuste. What does it want me to say? Town on fire, photo map positioned near river over. Fucking photo map. God. They were like, how do we make this in the most unfun way possible? Okay, I don't have to. Do you have to do all of it, or do I do the word over? Okay, Ross, see you later. Probably won't be on too much longer, to be fair. Like, it would feel cool if you just breeze through it, kind of, but you just don't. I'm just looking it up now. Yeah, I'm in that place. Hang located over. Ho trovato la posizione del carro armato. Devo confermare che ho ricevuto. Town on fire. Received. Okay, bye. Oh, now I have to do it. Grandmother used to be a Morse code operator during the war. That is cool as fuck. I bet she was way cooler than this. um,
Where is find? Find. Weapons cache. Near woods. Un deposito di armi nel bosco. Nel mio bosco. Lo cercherò. Ricevuto. Town on fire received. Over. And we get one more. Yay! And we just have to sit here and wait until it's over. Which just adds to the tension that has been built up through the ghost encounters and the mystery of who took our sister from us. We should have just snitched on these guys. Then this part would probably not be happening. Plays. Light clothes. I'm there. Communications over now. Dopo averlo trovato, isserò una bandiera sul palo della luce per comunicare che la missione è compiuta. Sarà semplice. Okay, so we just go over there. Easy peasy. I think, quite frankly, I will not finish this game. I'm just gonna be real with you, chat. I think there are games out there that are just way more fun. And as I said, I was like, I'm not even against like a walking simulator. Which there are walking simulators that are more fun. I just wish we had more. Ecco le tombe. Appena ci sarà un'alba nebbiosa, potrò... Supernatural mystery things going on. Now it's just, you know, Nazi Germany. Which I guess is just not the game that I expected. I need it to be more foggy as well. It's only like 6 or 7 hours. I looked it up, but at the same time, nah, I'd rather just move on to the next game. It's the place that we already saw. To go to the eastern area of the forest and head to the dock. Be a boat, you can drive into the northern area, go in and discover a secret German base. Yes, honey! So chatty! Did you say 6, 7? I don't think so. Thank you for the bits, Michi. How are you doing? I hear your birthday is soon. Will you be a slightly more grown baby? Don't say that. Is it a secret? Gotta keep that secret.
I guess mine is only a mild secret because I have labeled streams, birthday streams in the past. But I mean, yeah, I'm not a huge fan. But I like celebrating other people's birthdays. Where am I? Okay. It's not where I'm meant to go, but I think it is where I'm meant to go. How are you doing today? Yeah, I need to get to that boat. It's up to you when you want to start. I will try to be there for at least a little bit. Well, I just have to go to bed at one point. I'll just make the Tuesday a home office day so I can sleep in a little bit more. Okay, we don't have the stuff to actually summon the ghost yet, which would be like the interesting part. How's the game? It's eh. It is very, very eh. I raged a little bit because apparently the Morse code minigame was bugged. But it works if you use a different version of the game. Like when you start up, you know, sometimes Steam has like a little pop-up. Non capisco perché la mamma non vuole che io e Marta... And Phasmophobia will be like, oh, you can start the VR version or you can start the normal version. And this one had two different ones. It had a recommended one and a DirectX one. And with the DirectX one, apparently the bug is gone. Just very, very strange to me. Qui. Non c'era quando ero piccola. I don't even know what that means. But hey, they can't all be winners, baby. It's funny, I think at the beginning I said that I played The Town of Light, their other game on Steam. And I also said that I remembered it as being pretty meh. So, you know, that would check out. Uh-oh! Quando sarà stato costruito questo posto? Non sapevo nulla della sua esistenza. Let's take some grenades, girl! I mean, who doesn't want a grenade? Yeah, this is 1944 Italy. Ooh, take this gun! This one is so cool! We got shot earlier. We can take revenge. I cannot see where I am on the map. Questo posto mette i brividi. See, wouldn't that be a great place for like a haunting, a ghost to pop up or something? Ma non c'è nessuno, chissà perché. Ooh, I'm gonna steal this Nazi camera. Appenderò questa in cima al palo accanto a casa e sapranno che la missione è compiuta. If he grows. Yeah. But we're helping like the rebels right now. Wait, who would I even call? Il telefono non va. È per via di quel cavo che ho tagliato. Take the gun! They won't miss one or two. Cara Brunilde, il caldo qui mi uccide. Siamo chiusi dentro un tunnel. Sembra che si prepari qualcosa di grosso, ma a noi non dicono nulla.
L'altro giorno siamo usciti per la pattuglia e per sbaglio ho sparato a una ragazza. Mi porterò questo peso per tutta la vita, per breve che sarà. Ti amo sempre. La speranza di poterti rivedere mi tiene in piedi. Ti. Il soldato che mi ha sparato pensa che io sia morta. Non riesco a provare risentimento. Stiamo tutti soffrendo troppo. Yuri's just squeaking in the background. She's like, it's time to play. Ah, finally. Finalmente l'uscita, come immaginavo. È la cappella nel bosco davanti casa. Kitty has been warming up a lot today. She's dang adorable. She's cleaned herself in my lap. We played a bunch. Nessuno noterà che sono passata, ma rimarrà aperto. She's been eating, but she's not super food obsessed, which is strange. I gotta just somehow find out how to track her water intake. Because the guy said she doesn't drink water. I saw her drink water though. Uh-oh, the police is coming, Chad. They're gonna arrest you for being too cute. Maybe she's gonna die, but she's so tiny. Michi, she's so tiny. She's just a little baby. She needs to fatten up, if anything. She's a tiny, tiny kitty. And she, like, allows me to hold her like a baby. It's crazy. I was watching, shit, what was it called? Save me? Help me? Rachel Adams was in it. Where they're stranded. Rachel McAdams, sorry. Where they're stranded on an island. Send help! That's what it was called. Send help. And she was cuddling in my lap for like most of the time. It was cute. Which I found a very enjoyable movie. Send help was great. Could have been a bit more gory in my opinion. Oh, I went too far. But I guess they kind of managed to keep the rating low, which is odd for a movie like that. That is the new Sam Raimi one. Yeah, I saw that he was directing it. I was like, ooh, yay. Flitness. I was sent out. Yeah, he actually wrote Apple instead of help. Where's the prompt? There's the prompt. Ho fatto tutto quello che mi hanno chiesto. Immagino che sia finita qui. Spero di aver fatto la scelta No glide. No, I gotta do a leap of faith and shatter my spine. Okay, what was I meant to do? Because apparently this is like a side quest. It must be foggy, but it's not foggy. Follow the raven. Right, the raven was... I chased it over here, I think. And then I was like, oh, let's do the other thing first. And then I regretted everything. But you need your spine. How much could you possibly need it? I'll just roll myself down these stairs.
È lo stesso vestito di cui ho trovato un brandello nel bosco. E infatti... Be an interesting gameplay. Yeah, I'll just like ragdoll all over the place. Oh? Iniziai a sospettare che la mamma potesse essere coinvolta nell'omicidio di Marta. Persa in questi pensieri, passarono le ore e mi dimenticai completamente della cerimonia. Quando me ne resi conto era sera e stavano già portando il feretro verso il cimitero. Non mi aveva mai amata, lo sapevo bene, ma non avrei mai immaginato che... Era stata lei. Non riuscivo a crederci, ma tutto tornava. Al lago lei aveva dato per scontato che io fossi Marta perché era convinta di aver ucciso me. It is supposed to be a horror game. I like that you ask it like that. It's like, this is supposed to be horror. Yeah. We've not... La cerimonia era finita e io sentivo un We've bisogno. had like 2 cool sequences, maybe. Amavo la musica. Mi misi a suonare senza pensare alle possibili conseguenze. Non mi interessava più. Avevo bisogno di sentirmi viva, di tornare a esistere. Yeah, but we can't hear because we have streamer mode enabled. I find it funny that they don't even just put like a generic royalty-free music in there instead of just having it be like nothing. Cosa succede qui? Giulia? Sei tu? No, non è possibile. Marta non ha mai suonato. È sorda. Eppure... No, questa è una pazzia. Dio mio, ma allora Marta... Ho capito tutto. Ora tutte le attenzioni sono per te, giusto? Eri gelosa, vero? Perché lei era una ragazza stupenda e tu solo una piccola inutile sgualdrina. Come hai fatto a convincerla? Ah, ora ho capito. Ma lei ha parlato. Io, no, non torna. Ma io ti faccio rinchiudere in manicomio, sai? Ora basta. Pagherai per quello che hai fatto, maledetta pazza. Ti tortureranno per farti uscire i mostri che hai nella testa. Vedrai. Pasta. I could eat pasta. I had gnocchi for dinner. They were alright, but Le sue parole I erano don't think I'll buy them again. Provai a dirle che non ero stata io. Le feci vedere le foto che mi scagionavano, ma si infuriò ancora di più, dandomi della pazza. E poi cominciò a picchiarmi con tutto quello che gli capitava sotto mano. Chiusi gli occhi. Physically or... Spazio in me l'ennesima ombra. Riaffiorarono dei ricordi. Non ricordi di fatti accaduti, quanto piuttosto di sensazioni di quando ero piccola. Erano spaventose. La paura di una bambina. Somebody is getting the zoomies. Al mattino presto per incontrare la dama bianca. La sera prima mio padre aveva cercato inutilmente di consolarmi. Parlami, Giulia. Oh, that was very bright. Voglio solo capire che cosa è successo. Sono contento che tu sia viva, anche se abbiamo perso Marta. Tua madre era sotto shock. Non voleva farti del male. She has so much energy. Is this foggy? Yes, Non this so cosa is sarà di foggy. provare, ma cos'altro potrei fare? Vediamo. Se una di queste croci nasconde qualcosa, forse gli infrarossi la riveleranno. And now I got it. Develop the photo, right? Yes.
Wait a minute, this isn't Fatal Frame. No, actually Fatal Frame, even though I had some complaints about the last one, but Fatal Frame was more fun than this. TBH. Plus, you get to see like the cute girl that you are, that's like doing the little girl trot. Il filtro giallo. Se nevicasse sarebbe perfetto. Il filtro verde. Utile per i... No worries, Werewolf. You're not gonna be missing anything. We'll start something new next time. Don't worry. Have a good evening. Bye-bye. I just do this. I don't know if we're even gonna see anything cool. I don't know how long it will take to do this. It's like a mission. I guess it'd be kind of nice to see the white lady. Ecco, Is he naked? lo spirito è prigioniero, proprio come la Dama Bianca. Non possono più incontrarsi. Il male li ha separati. Okay, and that means I have to find the correct grave. I will need an object that connects her world and mine. Okay, doesn't show anything in the house. So I guess we'll just go back to the grave that we were just at. Because, you know, gameplay. So spooky, right? I'm terrified. I feel like people use the tag psychological horror way too easily on Steam. And most of the time, it is not psychological horror at all. I don't think people know what that means. I think you got scammed, which kind of sucks because I thought this was going to be one of the better ones, to be honest. But I guess I'm just not super connecting with the story. Con questo oggetto lei dovrà ascoltarmi. Non c'è... Other people might, which is fine. Manca l'elemento di collegamento tra il mio mondo e quello della Dama Bianca. Il bosco. Certo. Perché non ci ho pensato prima? Il vestito che ho gettato nei cespugli quel maledetto giorno. È stato nel bosco per qualche giorno. In un mondo che è sia mio che suo. We just run, run, run to the white lady. And we are gonna be in lesbians with the white lady. Or we might die. This girl, I feel like I should get one of those cat wheels for Yuri. I feel like, well, she might be a bit too scared because she's a little scaredy kitty. But she has the energy for it. She's like, I must run. She is doing zoomies in the background. It's always like the same path, and like nothing happens while you're walking to the lake, which is also just super fun. There a shorter path? Not really.
Okay, I'm looking for a dress. I see a dress. Eccolo. Spero che funzioni. Ora ho tutto ciò che mi serve per parlare con la dama. Posso andare sull'isola finalmente. Okay, we'll do this and then I think I'll head out and play with the baby a little bit. Do it quicker! Do it quicker! What is happening? How do I dock? Just... Oh, there's an actual dock. Never mind. Oh my god, come on, come on. Yes, thank you. At least this time it isn't filled with water. Which it kind of was the first time. Okay, game, give me something scary. Questo è l'albero su cui venne impiccato. Mm-hmm. Un rullino. È quello che stavo levando dalle macchine quando ho scoperto il corpo di Marta. Contiene uno scatto precedente a quel momento. Con un po' di fortuna, se hanno immortalato il momento dell'omicidio, avrò finalmente una risposta. Sarà veramente stata lei? La croce del suo amato. La indosserò per attrarla a me. Oh, sick. Whose hair is this? Una ciocca dei miei capelli per entrare nel suo mondo. Userò i tarocchi per comunicare con lei. I primi 10, come facevamo con la tata. Gli altri erano per Marta. Scelte 2 carte, tutto inizierà. Ti mimetizzi con il bosco per avvicinarmi. Ti fondi con l'acqua per farti conoscere. Puoi comunicare con me attraverso l'energia dei simboli. Usi il mio stesso dolore per chiamarmi. Tu osi molto. Mi evochi per sapere cose che io non so. Per avere risposte che io non ho. Io sono solo un mezzo. Come l'acqua, come l'aria. Un mezzo attraverso cui muoversi, respirare. Ha funzionato. Allora devo scegliere 2 carte. Okay, but she's just said she doesn't know anything.
With the tower, big disaster, big bad. Non The hai chariot. controllo di te stessa. C'è una figura oscura dentro di te. Le ferite la stanno alimentando. Farà cose che non ti piaceranno. Userà il tuo desiderio, la tua colpa, le parti più oscure della coscienza. Ooh, the devil looks cool. This is like the coolest part of the game is the artwork of the tarot cards. The Parte della moon. nostra anima abbraccia le persone che amiamo e ci viene strappata via quando She's a very pretty woman though, isn't she? è profonda e non si rimarginerà. La fede vacilla, la morte fa paura, ma la Chiesa è un luogo sicuro, casa e madre dei suoi figli. La fede è la luce, non perderla. Ritrovarla è quasi impossibile. Io la persi nel dolore e senza tempo brancolo nel buio. I'd like to know which if that is all artwork they made, La madre. or if that is something one might be able to purchase somewhere. Poi si fa casa essa stessa e diventa madre. Questo ciclo è rotto. Per sciogliere il nodo trova il figlio. Lui è la colpa iniziale, riflessa su di te. Chi ti ha dato la luce vuole riprendersela, vuole il controllo. Pezzo per pezzo sta sgretolando la tua vita. Devi fermarla. Non riesci più a distinguere la luce dall'oscurità. Nel dolore la differenza è così sottile. Oh, well, we didn't need to read that, apparently. Sola. I ricordi ti hanno abbandonata. Loro, unici veri compagni, ora giocano nei luoghi della tua infanzia felice. E lì potrebbero tornare a farti compagnia. Posso avvertire che tu vuoi sapere chi è stato, ma io non ho una risposta. Of course, she's not gonna tell us. That would be too easy. Mai di entrare dalla porta principale se vuoi arrivare. My kitty is my little shadow. Anima gemella, She demands playtime. cerchi. Anche dopo la morte lasciamo traccia di noi. Non è vero? Tutto è I'm indefinito. gonna just look up who did it and then I'll tell you guys in Discord. Or should I just tell you now? Can I look it up? Who killed Martha? Oh no, I'm not allowed to go up? Weird. I may be because I'm not drowning. Maybe we'll live happily ever after as a mermaid? In Lesbians with the Lady of the Lake? And then we can give swords to people. Oh, there we go, okay.
So that's where she's been. Parlare con la Dama Bianca mi ha confuso ancora di più le idee. Ma ora ho questa chiave. I don't care anymore. That was... I was kind of hoping that would give me like the urge to keep playing, but I don't care. The story is just not gripping me. I tried really hard to get into it. I did. And other people seem to like it, which I'm happy for them. This game is like rated well. I hope they did well. But yeah, you know, I like something that builds up more tension, I suppose. And I don't know. I'm like left wanting something. We'll go raid while I play with the kitty cat. Thank you so much for being here. We'll play something new next time. Something creepier. And soon we'll also be doing a Wheel of Horror stream, I promise. For now, I'll be playing with Kitty, and we can say hi to Darge. Have a wonderful week. I will probably see you Friday. Good night, everyone.